Enyumre nonsia abo yema etiefo ni na ajo aha eye Adventist World Radio Kumase 97.7 FM kasafidie yi eso ebra so se enyumre yi nso omemuna mahodo biso ensema yensa ka aboabo no yede beso mu se nonsia kase wo kase bom ensema bedi mu akotini ebi enese Mampeni abedi echire said yanope yedi tu mwenimzu wakopiem ewa Rwanda no. Wadi ofutuo akwa magana fuadishia wati wa mainumu enina. Yeka sa nyumre ye mampeni John Dramani Mahama eye bela hudu aneda Ghana mrashebedwafie no openi ede ne pena shase ya masese bill duni nyina aba abeye law. Asya ya wamu hwe emraso ewa Ghana mu ede amama mpeni se edidi jawo hwe animuna nenam wonhwe na womu a ekopiem ewo yesem dibia huduo ni na womu di asem mekire ajajefo ene aloyafo no woma womu sika no emunyedu openi bia wada University of Ghana no se chancellor da wode atodwa se eba school fees na won mu ma school ahodo ne kwan na afi won so ntumi nkire ne esese woye Bernard Entwibu esiakon chema wuntumi amane bo abeka yensa ne sesei no weje mu a wo kire mu se enya de a MPP titreni na wo kopre no wo beto aso se wo pedibre ne biom yebeko se central wa asante mantam haye ka se abrante wanya mfie no aduonu nan wanya akokodro obi nsade ana petese wakwa court wa hye se wontie bi emfama court wo epuye mantam obatan ene ne ba ene ne ba no awo na wo ye no wo mo kotutu fom e de akwada na kohye ho aposifo akoso wo mo panchi yebe konkra pumpuni mantamu obatan bi ya kase wonwa ne ba etumi atwese kan e de adwudwa no ye de mu nchemu nyina ebeba e wokase won kofo nkros no Nepal maino emu wodweni e kire mu a ensuo no ne buafu ebunkama faso enipa ekọ oha e na ato nananom e wonse edo yebeko Frankfurt won mu wiem sen gina bre ewo Germany ye kasai se kwan ba so na abo antuntum kodru ho enipa binum anya etiride ya de amabako ato nananom ewo nsiedo wei eni ensenka ye bi na enne wukuada anwumre osana abosume de toso aduonu nsia wa afimpinu ene aduonu ensia mu apesamakafo yafa brania betran konwa so ye de beso mu se no nsia kase yebo wo Adventist World Radio Kumase ediokron enson echiripo enson kasafidie yi eso wuko Facebook any YouTuber AWR Kumase bomodiafo adwenkyira hodro ne fa ho brepem yebekenkan de amount e wo Facebook ho AWR Kumase awrkumase.com wonza bekan yen sanso na AWR Kumase app no wubenya yen e wo so Atamame Herbal Clinic wono eye numero 1 eba no nkwada pomuden nsem ena afei nso pa se wo pe awo no eye Atamame Herbal Clinic na so eye Haxa mixture ene ne capsules enromienu ayenumbom na yedi 2 stomach ulcers kra no woi eyini dwumekuo mienu a wo mo so ya sense anwumre yemfa no nsia kase ebo no embesom mo eni amutie enwumre eyeme ni ansa mene abena adomako redu yebetwa ye hutew yeba ye de kase ani nkiremu asomo Adventist World Radio, Kumasi, the voice of hope. Afe yentie kase no enkyeremu anopei ewe ye kase bom ne de beto manim se mampani abedi ekire obenfo na Jane Opoku Ajman akopiem ewe Rwanda minim ene Rwanda ban etumi akodi nkomo e de atodwa se ebibi man
wo bia trase ede ne nsahye ne dem refem se wo twen se obi na mbeye ne yie man ya ene ye bekoso aka echi sanse wade ayeye no na wa ene waye na eno ena ma mi wie ye ene wa frefre Ghana fo adehia wo mo ewo Rwanda ni na dia to wo manim sese wo mu nim owu asabi wo mu nhwe na enche ye bia ena xenophobic attack no ekoso ewo South Africa man ni mu Emma Ghana adehia dodo no a wo mu hokoka adwamu enam so mo de futu akwa ma Ghana fo a wo mu wo Rwanda se wo bia momodin na Ghana tan ye kasi a yede akobo ade ewo Rwanda mekire Ghana ye embassy ewo Rwanda no wonfa ni din enko na mpanifo ntro ni din enka Ghana adehia wo mu ewo Rwanda ho se de ebe ya wo bi nka se asemu nsi na mum ekoba se bibi ni a ye behu Ghana fo adehia wo mu wo Rwanda ni na yehu wo mu akira kwan se de be ye beboa ama se wo mu krom na wo se wo mu ba wo mu etumi aba na ebeboa na se de be ya de esi ye wo South Africa no won kan se bi si wo Rwanda de ne mum asem bi ebetumi esi bia no yehu Ghana de hye ni na etumi adi wo mu achi akofa wo mu edi oba aba oman Ghana mu na no ena ma me edi tudwa ene wo kire mu se enye no nko se de be wo behu se Ghana ni bia wo Rwanda no na brabo ekotote eniema enje ni nsam nti no Ghana fo adehye nu enina no wo bia embo ne homodin pa se ni din be konkrata mu na yehunu sampa oni kro no wo ye Ghana ni na asem bi ba ana bibi ni ye bechecha aso Ghana ni dihye bia so ewo Rwanda man mu yentie mampania be de akire obenfo na Jane Opoku Agyeman ne nsam a wode to Ghana fo a wo mo Rwanda ni nanso enim. No matter where they live. So this is so important for us that I want to urge all of you, if you haven't done so, please register with our embassies. We need to know where you are. Not only because there'll be trouble, but just for us to know. You know, recently we had a bit of a problem in South Africa. We went to our database. We saw a certain number. We started planning, and it didn't work because the number was about 4 times what we had seen. If we had known that, then people didn't have to wait in difficult situations. At least we could have done the best we could. So please, it's very, very important that we know where you are. We are not trying to, don't want to use the word mafia, but we are not trying to spy on you. No, that's not it. But we just need to know where our citizens are. So this is important for us because the diaspora is very important, regardless where you are. And Ghanaians, we like to travel, don't we? So we are everywhere. And Mampani abedi akire obenfo na Opoku Agyeman ene ekotie nenen. Yetwa kase ne so ye kasa sesi Ghana yaman pani John Dramani Mahama wode ne nsa ahyenkrata ase ama bela hodo makoma kudu aye Constitution Review Committee wonum ekwatena ase na wodoso Ghana mamu omira no hwe baabi amenada se de be ye wonum betumi akatakata ho ye kasai yaman pani de ne krata ato ho de ne nsa ahyase a kire se ye konnwuma ahodo bi mu ane wo ho ne mpanifo ade ba abontena osusu se woje de beka ya mamra ho ebeye no yaman pani de ne nsa ahyase amanu nyina no aba beka ya mamra ho na nneoma ahodo a yaman pani wode ne nsa ahyase asese wo ka Ghana mro eka ho ebi ye Customs Act 2026 efa ye to ahodo a ye gigie ni mpanifo ye nhwehwemu ni omu hunu se wode beka dwumadie ho ebeboa no mpanifo for the account ma Ghana man age atuma beka yemra no afenso Community Service Act se obi kwawi abanche na se obi kokum nipa ni kwanse ye de omu nyina akogumpe nyame animu de ni nyina ye bone nanso nipa fam de beka se bi bone na no ohye echen bi enti ni okwawi ade na na se de okofa obi kube no eni ni kwanse ye de koto na duafie ma abansa abone ho ka eni ye betumi atwena so ama monka wodo mu ye mfikira wodo a afu no obetumi aje Ghana betumi de sankofo nyina ayekua
amanfaso aba oman Ghana so na afen so wama eye temuafo pani chief justice to me say ye tribunal no eba amantam ahodo no a opani wonfa ebi enko amantam nya natumi aboa ye poso nso ana meka na say maritime related offences act eno nso ya mampani ahwehwe nkrata ma dia tuma hu say woje e de beka mamra no ebetumi aboa ye ko ya mampani obra wode ne nsa ehye bill du ya se na obobo so no ye nkotie ebi mfamra. The first is the Customs Act 2026, this voluminous document, Customs Act 2026. It incorporates all the amendments that have been done over the years into one single document. And so it codifies all the Customs Acts into this document. It makes it simpler to administer, and it will make it more efficient, and it will seal the loopholes that have made government lose a lot of revenue as a result of the scattered nature of the law. So that has just been signed, the Customs Act. Then we have the Community Service Act. This is an act to provide for non-custodial service sentences for misdemeanors and other such minor offenses. So instead of putting people in jail and government going to have to pay for looking after prisoners, a lot of prisoners, for stealing goods or for committing some very minor offenses, they can be sentenced to do community service for the period that they are convicted for. So there's the Community Services Act. Entity. So there's the National Defense University Act 2026. Then we have the Income Tax Amendment Act. This act exempts people who earn the minimum wage and below from paying income tax. And so anybody who is on the minimum wage or below the minimum wage is exempt from income tax. Yaman Pani John Dramani Mahama ne na yekotie wa bra na wode ni twredia na bill makomaku du ekoto Ghana mrahye bedwafie na sese abedane amamra eno na yete so pani wo bobosom ye toa kase no eso ne adie ni akyerem ewo nsamfufro mu enipa wo mu ye adwuma ewo asoya ahodo a wo mu ehwese mra ebe ye adwuma wo man Ghana mu mekire judiciary no wo mu akache and the National President of the Judicial Service Staff Association of Ghana, JUSAG, Ora Samuel Afote Otu, Edia Tudja, Echiremuse, Enipa Biano, Wawa, Nebuo Ewoho, the computer Kasemse price, no. And to say, Kobasa Womwe Ye Juma, Ewo Judicial, Mistress Wodi Asem, Nedia Kekahuno, Womusika Yeditia Womokano, Emwa Yedu, near me Muya ha to say Sebio and Ma Watcher. Ene na ye bo kwan e de masa nipa we mu nina se wo bi di sika e ya de mudie ba wo mu enji wo eye kuntuna se brew na wo mu fankoti wo mu djuma enam so emopeni Samuel Afote Otu e de to Ghana mampeni His Excellency John Dramani Mahama enimu se wo besre ne pa se woni ni mpanifo no wo mamodia no wontena se wo afimpinu ne aduonu enum enkrata sembia beto dwa se wo mu eye adwuma e wa sendibia ahodo a lawyer fo ne wo mu a eyatemuafo ni na wo sika ye ntutum no mampani nhwe na wontum esanse ekomu ya ekomu de nso a bibi kakra bi na obu afu ebe ma watumi asan kwaye bone a wode ato dwa se wo mu sika ene wo mu asitrem dada brabo no senka mampani ede kakra epe so se de Oliver de bia wo bisase emfe bi nka no Oliver Twist no ena nka mampani ye ne saade anka beboa ama wo mu dwumedi a wo mu die no etumi ewie peye wo de ato dwa ekiremu se sika na mampani mfa nka ho no ama brabo no wo mu asitrem ayedin ama wo mu a wo de ato mampani anim se busumi a eda yanimu mampani mma no homodin ye pa se woni ni mpanifo wo be nhyehyɛ ahodo na wo mu aye adwuma e obebi a yedi asem ni na no wo mu asitrem ebe from na wo mu sika edi tuo muka no ye be pegem na ebe market asehye ene proye nso
ano abrase ewo man mu yentie opani Samuel Afote Otu ne nsɛm a wɔde to Ghana mampani anim. Permit me to use this opportunity to thank His Lordship the Chief Justice, the members of the Judicial Council, Justice of the Supreme Court, Court of Appeal, judges, members of the lower bench, directors, all High Court judges, directors, deputy directors, all staff for the confidence reposed in us and their unflinching support to achieve the strides. May I applaud His Excellency the President of the Republic of Ghana, Mr. John Dramani Mahama, for sealing the Judicial Service Terms and Conditions of Service Regulations 2025 CI 141. Like Oliver Twist said, Honorable Dr. Zedra, you being the Chief of Staff here, you can see from the faces of our members, everybody is happy for the work you have done. And we really appreciate what you have done. In fact, for over 30 years of the 1992 Constitution, we have had several presidents in Ghana. We have had several administrations, but your administration, to me, I would say one of the best. In the past, JUSAC often had to grapple with challenges whenever it was time for the payment of salaries to staff. With the implementation of CI 141, however, it is our sincere hope that these difficulties will become a thing of the past and that our members will enjoy greater certainty and stability in matters related to their salaries and conditions of service. Openi Samuel Afote Otu nano esiye ena bantemuafo penny Paul Bafu Boni wadi tu dwachim se ene ese de wo mu eye adwuma wo ho wo pre se wo akatua no emu be ye duro na wo mu anya bi no ebusua de atwa wo mu anum no wo besre mampani ene aban wote so se empen bebre no ano se wo ba oman Ghana mu asuya wo mu hwe edi asem wo de weni kire mu a ene tete no a wo mu niam sa na wo mu ye no nkrata asem no a wo besese mampani emfa abefu kwan a ye fa so edi kansem ena afei ye de ensem ahodo ni nina egu abefu computer yi bi so sede be ya enkoba se de bia no nkrata nko na wo mu twetwe no wewere wo ho na aboa ama wo mu dwumadie no nso etumi akọ enkan. Through the many men and women whose names may never appear in the judgment, but without those diligence, that judgment might never be delivered. These are the people behind the justice, and they are behind the scenes. And if we recognize that truth, then staff welfare cannot reasonably be regarded as an incidental matter or as something to be attended to only when other institutional priorities have been exhausted. It is part of the administration of justice itself. A person who is expected to give his or her best to an institution must have reason to believe that the institution has regard for the person behind the employer. It has a particularly important role to play. You are, of course, representatives of the interests and welfare of staff. But you are more than that. You are stakeholders in the future of the judicial system, the judicial service. You know this information from the ground. You know where our processes work and where they do not. You know the frustrations which staff encounter in the ordinary course of their work. You also know where a share of today cannot, with confidence, meet the demands of tomorrow, while relying entirely upon the tools and processes of yesterday. The Ghanaian people are changing. The manner in which they communicate is changing. The manner in which they conduct business is changing. The manner in which they obtain services for both public and private institutions is changing. Abainte muafo penny onimonyamfo Paul Bafu Boni ene eteni ni a wo kyerem se ni amesesa enti aban mo no homoden se obeboa ma wo mu sunwuma a wo mu odie no wo de befa abefo kwan so.
Openi bi a wada suapon eno ewo nkrapomponi manta meche University of Ghana Sir Chancellor eye Emeritus Prof Ernest Ayite wode atudwa se eba tuition fee sika ye je different suafo no wa ebra so se won ko suapon awodo no nyina mu ene won mo tena se sinkonwa edosodoso no ansa na disuafo atumi atua arahosama papa yi ade atudwa ne se Sabre no tuition fee ni nyina no ye Ghana mrahye bedwafie wonum ne doso no etwe ne sra ne abasa na akwa wie ya adesuafo yi so eba sa nso asabio ya na ye nim adesuafo yi betom enum tie nam se wonum ene wo suapon ni mu na wonim wonum adesuafo botom ntini wo betumi agina na afa wa ye nhye ye betumi aboa wonum ama watua sikai opani din nsam tu dwa wa bra dwumadi e koso won kran Ghana Higher Education Summit na ye fra opani sa wono nso wa ye chancellor ewo suapon na no dan womra na wonfa ne suahunu ene ne nimdi a wo emema no ena opani di ensami atudwa yenko na vice chancellor Sabre de wo ahomegye mu Emeritus Prof Ernest Ayite na ne nsam okopie dwumadi asodi tudwa no yenko timra. Policy and legislative support should be intended to allow the different institutions of higher education to blossom according to their ambitions and capacities. It is wrong and will always be wrong to treat universities as equal in the dispensation of public resources. If the state allowed universities to make their own growth and transformation plans and encourage them to find the necessary resources, it will be a lot easier for them to develop innovative ways to find those resources in a manner that will be used to increase accountability and reflecting the principles of equity and transparency espoused in this address. Largely for political reasons, public universities are limited in determining fees to be paid by their students. This is now being determined by Parliament, and it is wrong. It is important to establish a framework for the determination of fees by consensus, relying on good analysis. Policy reforms that remove all forms of unnecessary restrictions and promote financial flexibility for universities should be encouraged. At the moment, most universities lack that essential financial freedom. It's my view that the leadership of any university should be in a position to assess what is required. Openi ayeti se wo sre ede amasuapon ahodo no sei wonu manhwe na batuition fee a wonfa wo hunyim no eye openi a wada suapon a wo enkrapomponi mantemecha University of Ghana as vice chancellor Emeritus Prof Ernest Ayite ye bedrem ewo asante mantam yi emu na kane MPP asante mantam titrenin Bernard Entwibu Asiako dodo no anim se chema wuntumi ene ede efre no na numu ene nwumrei amanebo beka Adventist World Radio Kumase edi okrunso echiripo enso kasafidie yensa ene se papai se wakopiem ewo nsanwamu no ene ese weje mu no nya nkyere se wato anananom wonse edu na emum titreni ewo MPP amanyoko no mu ananka wo pre sa dibre no papa no weje mu kyere se wenya ampre dibrenu ebium nini na eyese ninsama wodo a akopiemu ewo Ghana semdibia enam so yamanu mfinhia nu eduonu se wonko no wonko twira bankukumu na wofrimu fi a wode yedisuade ene wone na lawyerfo wo mo akwa asemu iso se wo mo kọ na wo mo eba eno na abeto dwasesese de chairman wuntumi Bernard Entwibu Asiako wode atudwa se enya dia wo bepre MPP titreni dibrenu ebium wode ama wo mo aka no wo mo nkonko pre ho esansesese die wo pese wo ya ene se wo benya ne fa hodie edi efri ensawem na de afie no aba beka na busuane na dofo ho enti MPP wo mo amanyoko se wo kọ se wo kọ gina se wo kọ to aba ema no de sesei wo yi ne din edi efri mu eno ena abeto dwa ese ode asemu ba ye ne mra nim ni a wono wo hwe twitwa gye no apia kubidi atudwa se ene ne kwan so ano no kwan pa ena chema wuntumi wafa so a ebeboa ama wo mu de wa ho odi nina akowura okon a wo mu ne aban ekon se de be ya wo benya ne fa ho edie
Yɛtoa kaseɛ no so asante mantam ha ɛne MTTD apolisifoɔ wɔnom fa wɔhwɛ adrobafoɔ ɛne kwan so dwodwo so wɔnom asibrane na dwuma a wɔdi ya ne sɛ yɛwɔ ahyɛnkafoɔ bi a wɔnom ade otumi so de light ahodoɔ kane ahodoɔ abobɔbobɔ wɔnom ahyɛn ne ho na afei nso nneɛma bi ani kwan sɛ wɔn yɛ no ɛne wɔn hyɛ aseɛ wɔ nkrapomponi mantam asante mantam so wɔnom atoa so yɛka sɛ wɔnom akye ahyɛn a ɛkeka kɔ mpem mmienu ne nyinaa ne sɛ ɛyɛ sirena ɛni kwan sɛ wɔnom ɛde bobɔ wɔahyɛn ho ɛne light bi a wɔnom de bɔ ahyɛ wɔn no wɔn de abobɔ na eduru mmerɛ bi a yɛ sirena yɛ wɔ nkurɔfokuo ne adwuma ne mpanimfo a aban ama wɔnom ho kwan sɛ todeɛ de na wɔnyae saa bɛn no ɛmfa nwum na kwan nam na dwuma a wɔkɔdi no wɔntumi nkɔdi nti sɛ obiara de ne ho gyi mu a ɛbɛduru mmerɛ bi no yɛnhunu sirena ɛsɛ sɛ yɛde anidie ɛne asodie ma no mpanimfoɔ akyerɛ sɛ enya de aso hwa won beko so edi dwuma no enu nti sa wo baabi anasa ye drobani na sa nneoma bi e wo hye mu a yini nyina fransa na wo nsa aka yenkotie opani na fe wonfa ensam no entu dwaje mai authorized strobe lights, lamps and sirens within the city. The use of strobe lights, lamps, sirens and horns on vehicles is regulated under Road Traffic Regulation 90 and 99 of 2026. That is LI 2519 respectively. The regulations remains an important legal framework for road traffic enforcement in Ghana. The Ghana Police Service, through the Motor Traffic and Transport Department, continues to enforce these provisions. On the 3rd of July, 2026, the Central MTTD in Ashanti, under the supervision of myself and the Greater Accra Regional MTTD Commander, in the person of DCOP Mr. Alexander Wowolo, ACP Mr. Alexander Kweku Obeng, in charge of research and planning, training, and education at the National Police Headquarters, DSP Mr. Opon Chicheku, the National Staff Officer, and other colleagues from Accra and Kumasi commenced with the enforcement exercise from the above operations at Airport Runabout, Santasi Runabout, Ahonjo Runabout, Abreport Junction, Ebuakwa Road, Kwadaso, Tanoso, Apre, Abu Kesi, Mfensi, Ekropon, Aferi, Agriginsma, and more other places within Kumasi Metropolis. In all, 1,991 vehicles were intercepted. Openi ayati ni MTTD Asante Mantam has Superintendent Emmanuel Edu Bwai. Yedaswa ewo Asante Mantam yi emu na encheye ena wopeni bako wono empenifo a womo ewo Asante Mantam MPP amanyokuo nu emu ekoto aba ema no mekire ode ne ho kwaku apia se wono womra na womeye titreni emfa amanyokuo nu no oba ye no wo kire mu se wotuo na se yeyi uti no ankasa ho a ene yeyi bone pa ene yebeyi nini na ne sesesei wo Asante Mantam no asa aban no wa hyeda de bia no wadum womo ewo Asante Mantam womo kanea said ye beye adwumayefo wo muntumi enko wo munwuma so na won ho ehenhan wo mu eno ode to dwa ekire mu se adwedifo mani na monsore esan se aban no de wo ye no wo be se munwuma wo se nwuma no nso adan pa na mukofi a mo ne nkwada wo ho ene mu wuranom mo be kwa akodie enam so ema ode ne ho kwaku apia dodo no afre ne koka ade to dwa ekire mu se said the nkane adundum no aba no ama omaimu ayehye ama Asante Mantam mu so no enwuma ahodo no se ya na esei wodi nsemu itudwa wabra wokopie mu ewo race course a edwadifo ma ewo ho no wone wo mu di nkomo no wo kire mu se wo mu ansori engina brane na wo mu ankasa ene aba waba no wodi ne kokwa asasa no ase wo mu nwuma ahodo a wo mu eye nina esanse enkania ena Ghana ni bia wo hia se wodi ebedi ni dwuma na ekoba se wo hia kanea di dwumadie na aban no de bia dumua en wo dumu nkania no
na ekoma udwumadi a wodie no eno nso asɛe wɔde atodwa kyerɛ mu sɛ ama nipa no wɔhyewa bɛda wɔn so pa wo bia so ayɛhye Ghana ni bia wobɛhyia ni bia ɔsema so ayɛhye ne nyinaa ɛyɛ nkane a yɛdundum no a ɛma wɔn nnwumadi ahodo a wɔdie no ɛno nso entumi ɛnkɔ ɛso wɔde atodwa kyerɛ mu sɛ ɛwɔ sɛ enipa a wɔn yɛ MPP foɔ ɛne dwadifoɔ ma no wɔgyina na wɔko etia sɛdeɛ bɛyɛ wɔbɛtu aban yɛ firi soɔ na aban papa bɛfa benwa na tena so na ɔman kanea no egyina so sɛdeɛ bɛyɛ dwadifoɔ ma nso wɔn ho bɛtumi ahenhan wɔn na wɔdwumadi a wɔdie no ɛso etumi aba ɛmfa so ɔde ne ho kwaku apia koka ɛdena no disɛm ɛto yɛnim yakwai yɛhwɛ wɔn na ɛyɛ ɔmo de apa sɛ woyi nananom firi hɔ a ɔmo de kan no ɛyɛ adwadifoɔ ma so kwan yi mu sa mpere bebrebe na mehyɛ mo bɔ sɛ ne yɛsi biara no mo ma ne ntwam ne aka no mo yɛmmɔ ho ban sɛ asanteman NDC bɛtena so a yɛne yɛbrɛ kɛseɛ mebɛi mafadwa ho ha nyinaa obiara nim ayɛ bɔsambɔsa nneɛma no yɛntɔ nneɛma no sika ni hɔ biribi abɔ yɛ den ne nyina kyerɛ sɛ NDC ba bɛn mu a yɛne ɛho yɛ den ɛkyerɛ yɛ abusuafoɔ yɛnto aba mo ho yɛ hi yɛayɛ sei saa suban no adu mmerɛ a ɛwɔ sɛ yɛgya yɛ na wo nua nya wo nua no abusuafoɔ maame nom ɛnkyɛ bi yɛka mfidie mmienu ne ɛbɛto aba abato yɛ babɛto no aduru hɔ a mo nyinaa mfa mo ho yɛ den ɛngyim sɛ ekura mo ayɛ wei efiri star ma yɛfiri aban so bɛsi nɛ light yi mi ba atena ha yi adum saa mpɛ num na mekan mpɛ num dum so asa yɛ den aba bie light yi a mekan mfi na yɛ etwa mu no na light no sika yɛtua no sɛsɛ utwa mu a aduasa miɛnsa aba bɛka sika ne ho ɔman ni mu ayɛ den ɛnneɛma nkɔ yie bibia ni hɔ a ɛkɔ so ɔman mu ha maame nom mesra mo sɛ mamu nya MPP mu da yɛkɔtena fie yɛsoso yɛsua bibia ɛdɛn afiri mu yɛkɔtena fie yɛsua bibia ɛdɛn afiri mu adeɛ bi a yɛyɛ bia na yɛnyɛ ne bia na yɛsrɛ mo ebi nsi biem na deɛ bi bɛ dɛn ɛbɛsi biem wodi wani kyerɛm ɛwɔ asante mantam mu wɔde no ho kwaku apia koka wɔno ɛna ɛyɛ dwamtrɛni ɛma MPP amanyɔkuo no ɛne ɛkɔtie na no disɛm no Asante mantem hayayam fa yani enchemu ewo seche mfimfin mensini nimu ye kasai abrante wanya mfie no aduonu nine din ene Dauda Ibrahim court wonum ewo ensuta ahyese abrante wontua Ghana isika ya mpemonso ahanu 7200 anase obekwa akwadam mfie no miensa na ne nyina ne sa abrante aja obi ye ne bojuaboju ono ne de ne nsadena na asa petition no oton no abrante wo sori a na wakwa akowia osori a na wakwa akowia aduna frempama wono ena sabre ya abrante Dauda wo wia no nkakra mamia peninsa ya bohu dewura eto ajajo kase nkrofo wia no na eya nkrofo sabio entrobi na wotwa no no atena ase no hu se no abafo kwan so obetumi achekromfo no enu nti wode CCTV cameras ibi ekobo baabi ejama mi edi ninkui wo na busumi ewo mu ne da toso edunkuno wo hwa ohwe ni CCTV camera mu ayehunu se ya abrante Dauda Ibrahim ode kakran akwa wia na petition gallon ibi na nsa wo wia no wodi ko sika mu a eye sika empemiensa ahenum 3500 Ghana cedis maame ekoyi a police fo asutere ma ye betabri Dauda Ibrahim ede ne kogina emra no toto na no na temu e ba ye ne se wontua Ghana sika empemso ahenu na wanya sa sika no a ene na wo kwa akotwa emfie miensa ede aka ne mfie aduonu nan no ho womra bonten na wanya emfie no aduonu enso a yehwe animu so wura Dauda obeyi afiase anase sika empemso ahenu no wo bia ne hawo pass akpetashi ena wo kwa akowia de na ano edine pa akpetashi obi akono de ensa ebema wasa wo san kowia ye den ye free asante mantamu ne adie ni akyerem ewo enkran pumpuni mantamu na ye de ni kyerem wo enkran pumpuni mantamu edia na koto
se abranti e friend no Kailani Ibrahim Mobekaya Ghana for yako World Cup yi ewo Canada any United States of America no na abranti bi ene yofugu yi wo hye bi a wode powder egu ne hu nyina de na nam ka no Paula no na ne wo bi atu ni din powder man na no na abeto dwa se ebra Ghana ye ba beko Canada any United States of America no wo kwahye nipa bi mu bo se wono no obetumi aboa ama wo matumi akwakopie mu ewo amanone na wo mu akwakobo wo mu ho adwa wo ho akobo wo mu bra ene nipa de wage dodo no a wo mu esika ede ahye no ho enam so ma wo fi America ba ya ena posifo wo mu koso ne panchi na wo kire mu a ene esika no edoso papa eno enene wo man bill se wo betumi akofie Ghana esika yi no empem eye aha 900,000 Ghana cedis enka ni sika no 4 billion ena yede ema se wonje eye baila eno no wetua esan se asem no yede etu ahyeda na enumu ena abeto dwa se abrantie yi ene nipa no wadada dodo no a age wo mu nsem sika yema nipa webu wo mu afaso ni na wo mbeto santin wo ho eni ebisa obi awo oje wo sen na we aka na ebisa wo nso woje wo sen na we aka aban ade ato nanim kire mu se da bi wo ntumi ntena se na wo mfa enkofo sika endi na wo mfa no hu ndi enkofie yentie wo mu a wo susu se powder man eje wo mu sika na wo de wa mane bo etudwa your money be how much eh your money be how much $9,000 your money be how much $500 your money be how much how much how much $1,500 your money be how much 5,000 Ghana cedis your money be how much $6,500 your money be how much $9,200 what your money be how much $9,000 fresh note $1,100 fresh note never actually one night fresh note check it I give out fresh note you know me I talk na wo mo bobo wo musika hodo akodi abrantie ne nsem ena ba ku kire mu se de ehye no kra ne se woje $9,000 ni wieye no wose wode ne kwa abrochira san Bolivia na Bolivia no wo kwa akoye den wo ho no kra ne man bufu yentie wo no ne nkire mu ode mae fresh note you know me I talk I say my wife dey preg where I carry the money give am I give he say make I give am my car the other car happy now make he take my car I say if he take my car he no go balance me I go sell my car fella can't give am physical cities we count am into dollars where I take give am make he give me my money I tell issue he say make I wait for Colombian transit visa foolish boy you dey talk Colombian transit visa I dey they take me go Bolivia I pay 9,000 take me go Bolivia your mother 9,000 wodu ani kirem ewon kran pumpuni mantam ho ene na ene enya semketoa ewa Accra Circuit Court kabani wono ye friend powder man enkofo sika woje ye no aban ensa aka no Enkra pumpuni mantamu yamfa yani enche dome arahosama ifri dome eba ni se ya maami bia wanya emfie no aduosia ene wonum wo hwa na nipa tentiatiemu se mo ama obi kumio mo ama obi kumio na nipa sori ye na wo hyane ho no na ono ana sene mu ba watumi atwese kan ede adwudwa maami ama maami ye kasai wato anananom wonse do yayaya na wo ye sa nyambra asem ni wie wantumi anya kokoduro anyina ho wo wie ye ena mirikatante wo dwane ye abrantie wodi sa nyambra asem no ono nso ewo emfie no aduasa apolice fa wonom ewo dome ene nkrapumpuni mantem hyese wonim abrantie tokro bia wo hyemu a beyi wonom asutire na womma won ho ye ha na wonkwoche sa enipai afen so wo srese ye mantam ye fie mu ayete no yenya hweye papa ye musuamu nso sabe ye susu se obi ewo adwene mu hawa eni kwansa ye tenetena ho yenkwa apomden aso ye ho na fei adokotafo eni anesefo ne won mu ebetumi aso ano no ensoso ano na entumi ankwa nkofa sa ohawi a obatan ono ane bode na bate asefo asase isu no ne ba no nso atumi ayi no afri asase isu
And na emebru no a womo eba no anu odene na nse wobete wakune mame na wedie ye kwa kopiem ewepoye mantam no emu na yakọ akroso eben achim oda ye de ni kirem ewo honomo edia we obi ankoku ne mame na mom wo batan pa a wono wawo pen ama ne baba no nso awo ntie beka se ne nana ana mame anya kukudro nanu kwesi ada ana ne baba yi wo ye na wo ye no minim se ya ho kire se be ma wo mo ebe ni ne wo ye no na no ho ye wo mo ahi wo mo afa kwadawe so ano akwakotutu fam edi akwada no akwakwohye ho ekua abrokwa ni din abrokwa na chese abrokwa ene wo ni trim ena watumi akwakwobo saa ebrei wenye mfinhia no aduanan enso wone ne baba wono nso no wenye mfinhia aduonu miensa ena ndie akroso a eno ewepoye mantem eben achimoda wo mo akwakosie akwada yi yayaya na no na posifo te ye no se he enti sa nipa bonfo sema ye kankan no ebi wo ye hwena no heya wo mo abomodin a akwakwakire mami ekua abrokwa ene ne baba no ede wo mo akopiem ewa achimodan posifo akache na mra wo ko ba bia wo de akwada no ko hye no aposifo eni mpenifo ahodo a wo kan ho kopiemu ewo ho no wo mo enya nkitahudie kakra ewo ho no mo a yenso ye kwatete ho atwen bie what is some more assembly? A box about Mufasha Robert Night. I'm not allowed to crack. Would weni chirem ewo epoye mantam no emu akroso a eben achim oda ekua abrokwa abro aye ni trimu mma wono ne baba wonwa kan bom ema ne baba ne ba wo wonu kwesi ade wakotutu fom ede na hye ho aposifo akwakoche no akopiemu ewa achimoda aposifo akache Yempu enfre poye mantamu na yen shani mfimfi mantamu yemfa yeni enchiremu ewo apa denchira east mensini numu ora Samuel Ofori wano ne kasama akuafo a wonum eye koko nyina ewo dunkwa atechemu mfimfi mantamu opani edi tudwa akwa mampanimfo nyina se asamu a ha wonum pa sesei no wosre empanimfo so womo meka bi emfama akuafo a wonum wo ho ne nyina ne se ya asasitama ye eka no eduokononkno a wonum adoso koko womo abusua nyina hwa no wonum didie no sabre de kwadu ene nsa ye tenetene ade akire dunkwa hene nana obin nua ko otoso mienu sa sabio nana wodi animu a wode saasase 99 hectares wode ama private man bia na so opani bia wono wosisi adan na afi wode emema empanimfo ni akuafo nyina nsa da wonum nsayam esre empanimfo se wonum eka bi ewom no wamra dunkwa atechem na wasase a nipa bi echinchim wonsa age afiri wonsem no womeka bi ema wonum yenko na owura Samuel Ofori ni nuanum nyina na mu oginae no yenko tie nsam ode atudwa nti aban hu ya mobo no mehwe na ya ekoko a mudwigu no ye wonto ye ne nsase kura aka ye de ye adwuma na boa oman na mama na kɔ nanim no ne ye nya nsase man ba kɔ ka ho ha sesi yi ade ne eba atara fa na adwi mu ama mo de ne kosire mu kuro mu saa na ya nso ye tete ne ha hai nti ebetumi abasa na atu ye nua na ebetumi atu ye saa nti se koko board de akoko na senjensin da so de a ye sra ban ne se koko board lawyer ehu saa video ya oma mpanimfo asonte se koko na odi injection tools still a omugutu omudwi nsra ban se omo aye na akuafo ye mabo pa se omudwi sa koko we nim nyina wi a na braba ye bo ha de na esese ye pe ba bi fa se ye be wuwo se ye be ye den yo ne nim ne be ebi trans association ache obi trans be 40 years 15 years 20 years obi a mebisa ahweda bibia ye bia ne ayafre hene na eye power line be da ha ayafre hene na be gi hu sika nyina na enim ne asia ende obi fufuro asia akire
Ora Samuel Ofori a wogina ne nuanom anamu de wonom akoma so ade etu dwa ne akotie no nopani wieye na kokko akuafo no mu bi nso de wadesre nso esa episo. Me wie school na papa de beja asase mabwa ya eja asase ma ya duma afia duasa miensen eni me se koko board so mo mmerem no meboaye na ba bia drende na asase ni nyina ya nyi ade ha mani da so nyina ni koko yi ma ye koko ya ma sabi mani na ente se yo eduro na agu mani so ska me de kwaye ho anwuma po ma enya ama sisi amede ne nam so nkakra saa na sisi asemi koko yi firi me sa dia me hu dia me ya me hompo ese koko board fo a mo no ya ne mu din sa wo so bibia ni a mo na mo be mo a mo ka eye yie no ya sa mo sa mo maboa ye na ya mo boy na sisi ase koko yi firi me sa me fa hene me ni baby a me fa bi mu koko ya de a eye mfaso bebre mo oman no esan so ye mfaso ma me se koko ni ho no mo a me ne mabusua de me ni bebi e bekwa kodidi esan se koko na ne de ahwe wo fa asefo ne emanom yesre ahemfo a omuka bi wom titiriw odefo ne ayanfre hin se yesre omo yensa da yensayam omeka bi maye Kokko akuafo a wonom ewo dunkwa techem won finfi mantamo ne etisa wo sere koko board ne mpanifo nyina se wonom ensa ase bia nipa bi age afri wonom sem no wo momra na omeka bi ma won. Wogusu etie Adventist World Radio Kumasi ediokrunsun echiripo ensun kasafidie yiso enyumre nonsia kasiebo ena pesemakafo yeti nkonya so yede esun mu no wuko Facebook AWR Kumasi ubetumi de wadwenkyere no ato ho amayen brepem yebekenkan ede ama sanso na AWR Kumasi ne wo YouTube emfoni ahodo na ubenya bi na wahwe awrkumasi.com and AWR Kumasi app nonso wonsa ebekanyen ewoso ye gina emfinfin mantamu amane boyiso ne yetwa ye hutew ye ba ye beto akase ne so. Adventist World Radio, Kumasi, the voice of hope. Yeda etiefo ase samwafidie no edasoda Adventist World Radio Kumasi ediokronsun echiripo ensun kasafidie yiso yedemu kopiem ewodoma mantam doma mensin mu ewo bono mantam no emu na wukopiem ewo bono mantamu ene doma efemu dia na doma emfinfin mensin no womo presiding member onimonyamfo Adama Yeboa ena wode atudwa ekiremu se wo bia ni wa asasi so senka nyankopon ene ni dikan di nkomo ebisa ne se wo kwa asasi so mema wundi dem ana wo pe wo bibia se beginegina so yie na ade akwa enko obeka se nyame media mamindi dem nini na ene se papa dia tudwa kirem se wo ba ye mpotamu a empen bebre no ano eya na enipa wo madi dem no na yeyi wo mo yipamu yebu wo mo abomfia ene ye ma wo mo hu se wo mo nso eye nipa ene ode atudwa kirem se Ghana ni bia mfanhye ni tim se wo bie nu a wono ani pem ene wo se mepese medi dem ede ba asasi so enti nipa se bio bibinti wo madi dem no eya ye hu wo mo mobo wode nsemu itudwa wa bra social welfare department a ewo bunu mantamu ene bunu mantamu no wo mu mpanifo ni na aka wo hu bo mu kopie mu ewo doma emfinfin mansin mu a wokoye aye ede ma nipa sabio wo mu edi edem yentie onimonyamfo Adama Yeboa ne nsema wode etudwa.
se nyame ma ye kwane se bia nkyere okọ wiase de onfa mra menji ntum se nka bi bayi ana so betwusu se sebe nyame me de sebe yo bo me yarefo ana me ho nipadua bi no ontochima enti se wonya kwanya anche nyankopon na se ono ankasa de wo ba wiase a se te bia no yemfa aseda ma no sesi akra yete hayi onu se yensore nkonkodu fie no sa kuo we no nipa bibre bia aka ho yenim sesi a ye kwa bi kra ye bedu fie no na hawo bia ba ma bi nsa anane nane ne ba bi atochima na kuo no wa ba beka ho enti se wote sa no wo ha mama were ho mo ni ntete de nyame pe yesu nyankopon de ni nyina ka abrabo no ho de nyame pe na oye onumonyamfo adama yeboa eto aso ehye wo mu asebio wedi dam nkran se mo obi amana ba mu mbu sede we toso mienu ewa afiye mu amampani John Dramani Mahama wo betra benwa so woni ni mpanifo edwene wo mu edi dam ho na wo boa wo mu ewo bono ene ne mpotamu no empaye mum ena wo mu emfanta mpanifo echi sede beya medase bi mra biom no ebebe mu saa na nipa wo mu edi dam ewo bono mantem ni titru doma emfimfi mansi no de bia wo benya emfaso bibeka se bibie da afi bia beyo zonso kakra bom first no bi kura afi mu ni na be baako enam se ye mampanyini odwene ye ho no sika na ode ba assembly no apejam nto pejam nti no ama sika ye de bo ho bra no sika so akosoro enunti na afi ya emprenu a bi kura nyame ya de be emprensa so ansa na afi no akwawie ye nkasa bebre se woje no wokwa nyame nka ho onfa nkodu asundem na adwempa ode ba ha no nyame ma ne enkoye no bompa so a mabinka MC coordinating director mama so yire free na bi nka ya present na kyerɛ bi no yenya dodo a ya ma ho bi presiding member ewodoma emfimfin mensin no emu onumonyamfo adama yeboa ene etie nene no ye gina doma hwa yebo ewra dumja adwuma ekuo no mu a wonom ene doma West Hospital omo aka abomu abo adwuma so no mekire eye ambulance mom na adwumadi a wo mu di ya ne se wo mu ba behwe se mprempre eye ambulance wo mu wo ho na ye frɛ wo mu se obi eho aka na se mpofrem wo mfa nipa bi mfa America tenten so emfa ne nkwa apomdin ane wo mu beye enu nti asupiti ene wonum ne kabo mu edi edwumasuni eye Doma Central Ambulance Station Director ye Orasiedu Damkwa ena afensu West Ambulance Station Director Ora Dixon hene wonum mum ne kabo mu kire se eye nhye ya pa se wonum edi ye na afenya de edi kan ni ebe ya ade a ebe toatoa so a se de enim se bibi edagya so anasa wototo ade na wankusekusa ebedru mebe betumi ahye no womo ye saade we na tumi aboa ema ye ambulance ene adakutafo ne nurse fo dwuma wodi ede aboa no womo akusan wonum ho yen company fo yi wo na adwuma so na wonum edi ye no wontwa ne nyina emfoni ni emfankyere yi Sudan kwa. Me rank ni ye PAEMT. Me ni municipal manager for Doma ambulance service. Then we baha yani you collaborating with the hospital. Exercise maybe to the highest level. So to come why about motor be ever cross or driver my name so what now I do say no what we need you are motor ever cross and see best so me na aka akwasidia ya yisi ano from higher to higher motor ever cross the driver nti best that na sare na esi so ti best so motor sare na esi so kwa dia na ye emergency na ye dia so yes so mo makwa emu na ho mai Empenifanu siye ena Doma West District Hospital Medical Superintendent Oda ano Dr. Osman Abubakar chere se won ma ya de papa se ye ambulance wo mu ni asipiti fo na kan bom na fe wadi adwumaso na ebeboa wonom ene national ambulance ni nyina eno nso sei ena doctor no enso editudwa I'm Dr. Osman Abubakar, the medical sup of Doma West District Hospital. Yeah, Doma West District is an accident-prone area due to the poor road network and the rampant use of motorbike for commercial activities.
Due to this, every year the hospital carries out a simulation exercise to prepare the staff towards mass casualties. This year's occurred today, and we were privileged to get the support and the security personnel all coming to join hands. Openi ayati se wakasa etwa to awudu ani chemu ewo Doma West District Assembly Hospital aye Dr. Osman Abubakar. Ye free Ghana memu na ye die ni akyerem ewo nkofo nkroso na ye kɔ Asia. Na ye kɔ ekodu Asia dia. Na ye die ni ekokyerem ewo Nepal minu emu. Na wukɔ Nepal minu mu edi awrehosem efiri hɔ no mu eba enise asase awoso ni ninanse asase no ene wawuso no ho opusu nyanka na wopusu no ho saa no ama atoyenchem kese pa ena to nipa womu ewo Nepal minu emu na de ababeto dwa ene se enipa di okru enson de womu atoa nananom ewo ensie do ahensia nso womu ayira oba AWR Kumase edi okru nso echiripo enson kasa fidie nso a wobehu ensio pa womu echiremu a na chesesu kotwen yi bia abobwa esi hwanomo ena asase ne woso ye no wapeja no ena ndi onenam asase neni ewo Nepal minu emu enam so emeho ene ne enya asem ketwa rasuwa eno ewo etififem ewo Nepal minu womu kropon pa eye Kathmandu ene kro no de enipa wo ho no womu ni na eya yira wobehu se nipa ebre na womu dware wo ensuo ne efin mu a na wohu se nipa mobo pa eye na no ene wo kirem se enye sukotwa nko a o ensuo both koshi eno nso no eyade a wo no nso wokeka ne ho ema ono nso ebo fa asase no eni enam so ema womu ede atudwa kiremu se enipa nanka womu ba manim abebo womu eni akohoma tourist no dodo na womu ho akadwem ende British abrofo yi mekire England fo ne de ka hu enipa dumienu wo hwehwe womu a wo hu womu ena afi womu efi United States of America, Malaysia, South Africa womu ni na womu ayira ye hwehwe womu a ye hu womu na no ena mpanifo ede atudwa kiremu se ene China fo no nso no ebia ba be yira pa ama sese de ano ayedin enwumre yi sese ya manuguso ameka se ya womu de abetudwa se nipa no edu ahanu edu osia num 265 womu atoa nananom ewo nsia do na chese Nepal minu de sese nsuo no waji kroni ni na ede aboso aban ede atudwa ede afa womu soafo a wohwa amanone ensem eso shishe canal so se wonfanto nipa womu ho ni na enim se sese de agensemu esansa asrafo okra no eduanan womu so ayira sanko wokwaji nipa no womu so afemu ayira wo chem se fia nopa wabra no nwotwe bopa ho nsema aduasa enso ede eba no ene eho aye bubruja na no ena Nepal Prime Minister Belendra Shah ede atudwa chem se womu hu bida Red Cross for ko senko womu so kwa akobwa enso nsehwe na muni mu nsu ana wafa womu nso bi ede kwa enei aya rehosem ewo Nepal manimu yebekwoso edi ekire akopim okira nopa de ebefiri ho no mu abebia nso yemfa enkamu etiefo Yentoa so emfemfiri Germany yenko wonum wiem hyen gina bia kase bi ewo eye Frankfurt Airport ye kasa adwumafo wo ho no ene atiridi ye de Ghana ye ne tumi kompa ma ye ni fefe ye ho no afa na bi aduru ho enipa ba ko ato nananom ewo ensie do na enipa bi nso nipa nsia wonum nyina eye mema oye adwumayefo ewo wiemhye gina bia no wom nso yade no ebi aka wonum na mpanimfo hwehwemu a wo ye wosusu se ene ntonto menim ba bia wo firi ewiem ohye nipa bi afro de ba oman no mu no ena ntontom no nso ekofro wiemhye ni bi nkakra wonum nyina santan ewo Frankfurt Airport kwa sabre wakeka nipa wo ho ama omanya atiride yade yi bi na mpanimfo bo won homode ama nipa nsia wonum ete ase ne de wo hwe wonum na anamo a watu se wode ba bebra atiride yade ano se ene omudi mfidi ahodo asisi miamia wo ya ntontom na wutwamu ana wonum achew wo ma acheche ntontom yi bi
de call lab akwa hwehwem no mo ntontom kra wonum edi sa nyambrasam na afen so wo matumi agi wonum afiri wa sabre de abibimam ha ye de yade atiri die ma na se malaria ye nya yade foforo no sabre bi akwa kopie mu ewo Germany Frankfurt airport ama afei na wo mo epe ne pomasibre Kasianu esi atamami heba clinic wonu numero 1 eba no nkwada wo mapomudin ensem ena afei pa se wo pese wunya award a eno a ene atamami heba clinic udwani ekiremu a wo beboa ama apomudin efa nkwada ho no esi yie na afei awo nsem so de watenete e de ma unimaputu oja lake bosomtwe kwan so eho ena wonsa ebeka atamame heba clinic wonu eta yechi sanso ena haxa mixture ene ne capsules enwam yenu ayenum bomu edi two stomach ulcer asideku ulcer ne tamfo kese pa ene haxa mixture ne capsules wo hu nu anu no ayi fum ene ni namu mirika wo betuo no anyasem keto kope binom na entu wo osa no ase ema weni nyumeku a eso yase anwumrei yedi no nsia kasebo ebesom mu na ensemedi kase mu akoteni ebi enese mampani abedi ekire her excellency obinfo na Jenupoku Agyeman edia to Ghana fo a wo mu wo Rwanda nim se wo bia anko Ghana traye kase wo Rwanda enkotwiro ni din se de ebe ya o kine bi ye hwehwe Ghana fo wo mu man ni mu a ye behu wo mu entempa so Neda ye mampani John Dramani Mahama wode nsa ahye krata se ama ye bill makomakodu no ababa beka ya mamra no enipa wamo eye adwuma ewo bebi a yedi asem de atudwa se mampani se wo mpese ene ensem beba wo ho no mo na katase shapeja no ho de a wo mo aketua no tumuma wo mo enimanimu ye Openi bi a waye vice chancellor ewo Ghana Yesua Pomekye University of Ghana wo kire se eba tuition fee a empanimfo makwan na asuapon ahodo no nso ensi hu enkonwa bi Bernard Entwi Buasia Konchema wuntumi edi atudwa se MPP amanyoko titreni dabre ananse dibre na nanka wo kopre no ene sesei wenya mprebium wo sechen finfin mensini ni monso eye nsuta circuit court wo mahye se Abrante Dauda Ibrahim wanya mfie no aduonu nan won kwada afiase ni nyina nso obi apetehye won de osori ana wakowia nepo man no ene ne wo mo anti asem de enipa hanu aduosia enum 265 ene nsuo abo ede afa kroneni ni na wo mato nananom wonse do a aha ensia nso de wo hwehwe won bepim sa bre a wonya ehun wo mu Yako Frankfurt airport ewo Germany ye kase ya de atridie na fe na bi akwa akodru wo nipa bako ato ananan wonse do me eni pensia nso enya bi ampanimfo ye de obetumi se wo bebra ya de ase wei ene ensenkaye bi ena ene wukuada osana bosume de toso eduonu nsia wa afimpinu ni eduonu ensia mu apesamakafo yefa abrani ebetra nkonwa so ede besomu se no nsia kaseyebo wo Adventist World Radio Kumasi ediokronso ekiripo enso kasafidie yi eso enwumre wo ko Facebook any YouTube AWR Kumasi wonsa kan AWR Kumasi app no nyan wo so na awrkumasi.com so nyan wo so Facebook no Abrante Esame wo no na ediyen ekọ honomu akenkan fo amote ye ne se ye de kase besom mu enwumre eyeme ni ansa mene abna adomako redu ye mamumo anitia adehye